Okay, so today I have to start quantum chemistry lecture number 15, that is simple harmonic motion or simple harmonic oscillator. Okay, so SHO for simple harmonic oscillator. Okay, simple harmonic oscillator. Okay, previously I discussed particle in a box in 1D, 2D and 3D. Okay, all are very much important because always remember that there must be lots of questions that should become from the particle in a box, and you have to check very well the box is symmetrical or asymmetrical. You have to check. Okay, তোমাকে কোশ্চেন দেখে বুঝতে হবে যে বক্সটা তোমার সিমেট্রিক্যাল না আনসিমেট্রিক্যাল। যদি সিমেট্রিক্যাল হয় তাহলে একরকম ফর্মুলা আমি করিয়েছি, যদি আনসিমেট্রিক্যাল হয় তাহলে আরেক রকমের ফর্মুলা, সেটাও আমি করিয়েছি। ঠিক আছে, আচ্ছা, এবার বিফোর গোয়িং টু ইন ডিটেইল আই হ্যাভ টু অলওয়েজ সে দ্যাট ইজ আই হ্যাভ এ the one group in the Facebook, right? Upper chemistry বলে একটা গ্রুপ আছে। ওকে, there must be I have a, সেখানে খুব একটা একটু প্রবলেম হয় তোমার এন্টার করতে, অনেকে এন্টার করতে পারে না, এরকম একটা প্রবলেম আছে। কিন্তু তার জন্য আমি একটা রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে একটা পাবলিক পেজ খুলেছি, যেটা আমার নামে অপরূপা গুহ বলে। তো সেখানে তোমরা যে কোনো কমেন্ট করতে পারো, ইউ ক্যান কমেন্ট। ওকে, দ্যাট ইজ the public page, that is Apurupa Guho. This is very much strictly that is related to chemistry, and maybe sometimes I also upload my poems, so on, but that should be related to only study material. No other things are there available. Okay, that is strictly to study material. Okay, I have a YouTube. Okay, so in this YouTube I also said that is lots of things, that is quantum chemistry, physical chemistry, organic chemistry. Sometimes I also say some physics background, some general aptitude and so much. Okay, so if you have any doubt, if you have any question, if you have any you have to learn anything, you can say. I will make a video, I will upload it. Okay, no problem is there. Okay, আমি আর হয়তো এটার জন্য আরও বেশি বেটার কিছু জানতে পারবো, এটা আমার নলেজও বাড়বে, রাইট, আমার চর্চাও বাড়বে। ঠিক আছে, তাতে আমার কোনো প্রবলেম নেই। হয়তো আমার একটু সময় কম বেশি লাগতে পারে, দ্যাটস ওকে। ওকে, তো নাও আই হ্যাভ টু স্টার্ট কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি। আমি কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রিতে জোর এজন্য দিচ্ছি কারণ কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন পয়েন্ট অফ ভিউ M.Sc, B.Sc, নেট, CSIR নেট, গেট, WBSET, ইভেন BARC অলসো। প্রত্যেকটা এক্সামে কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি খুব ভাইটাল ওয়ান। কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রিতে প্রচুর কোশ্চেন আসে, যেমন CSIR নেটের প্রায় অর্ধেক ভাগই কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি নিয়ে নেয়। সেখানে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি অন্য নিউমেরিক্যালগুলো সলভ করা অনেক টাফ। ঠিক আছে, অনেক টাফ। একটু যদি ইউনিটের গড়বড় হয়ে যায়, নেগেটিভ মার্কিং, রাইট। প্রিভিয়াস ইয়ার পর্যন্ত তোমার WBSET-এ প্রিভিয়াস ইয়ারে যে কোশ্চেন আসছে সেটা যথেষ্ট টাফ ছিল। ঠিক আছে, প্রচণ্ড টাফ ছিল, প্রচণ্ড কনসেপচুয়াল, মানে ভিতরে, মানে যেসব হয়তো আমরা M.Sc-তেও এতটা গভীরে যাই না, যতটা ভিতর থেকে কোশ্চেন আসছে। সেখানে আমি দেখেছি কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি থেকে ইজি কোশ্চেন আসছে। WBSET 2023। ওকে, তো দ্যাটস ওয়াই কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি ইম্পর্টেন্ট। কম্পিটিশন থেকে কোশ্চেন আসছে WBSET-এ, সেখানে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি ধরা যাচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে? তাহলে এরকম আসতে পারে যে চ্যাপ্টারটা কঠিন সেখান থেকে সোজা কোশ্চেন মেবি আসতে পারে। তো দ্যাটস ওয়াই কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি ইজ ইম্পর্টেন্ট। ওকে, শুধু তাই নয়, কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি তোমার যারা রিসার্চ করে তাদের ক্ষেত্রেও খুব ডিমান্ড কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি। ঠিক আছে, সো নাও আই হ্যাভ টু স্টার্ট। ঠিক আছে, ওয়ান ডাইমেনশনাল সিম্পল harmonic oscillator, that is must be SHO. Okay, a diatomic vibrating
molecule is an example of the so-called simple harmonic oscillator, that is called simply SHO, right? Okay. This system represents vibrational motion. Okay. এবার একটা কথা বলি, this the two parts, that is one part is simple harmonic oscillator, other part is rigid rotor. These two part, আমি আবার বলছি, সিম্পল হারমোনিক অসিলেটর অ্যান্ড রিজিড পার্ট, এই দুটো পার্ট শুধুমাত্র কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রিতেই ইম্পর্টেন্ট নয়, তোমার স্পেকট্রোস্কোপিতেও ইম্পর্টেন্ট। কেন ইম্পর্টেন্ট? বিকজ সিম্পল হারমোনিক অসিলেটর or SHO is completely related to vibrational motion, right? And rigid rotor is related to rotational motion. Okay. And as you know, that is in spectroscopy there must be lots of terms out there. Okay. That is vibration spectroscopy, rotation spectroscopy, electron spectroscopy, Morse power spectroscopy, ESR or EPR spectroscopy, NMR, 13 carbon NMR, phosphorus NMR, fluorine NMR. There must be lots of things are there, right? So there must be in the spectroscopy is basic things are three. আমরা অন্য কিছু যদি নাও পড়ি, মস পাওয়ার স্পেকট্রোস্কোপি, এসআর, ইপিআর যদি নাও পড়ি, আমাদের এই তিনটা জিনিস পড়তেই হয়। সেই তিনটে জিনিস হলো, the three things are there. One is electron spectroscopy, other is vibration spectroscopy, and next one is rotation spectroscopy. তো তোমার vibration spectroscopy there must be in the physical chemistry, vibration spectroscopy and rotation spectroscopy, these two are very important. There must be lots of questions are come. তো ভাইব্রেশন স্পেকট্রোস্কোপি ক্ষেত্রে আমাদেরকে সিম্পল হারমোনিক অসিলেটর পড়তে হয়, ঠিক আছে? আর রোটেশন স্পেকট্রোস্কোপির ক্ষেত্রে আমাদেরকে রিজিড রোটার পড়তে হয়, ঠিক আছে? বোঝা গেল? তো সেই জন্য স্পেকট্রোস্কোপি পয়েন্ট অফ ভিউতে আমার সিম্পল হারমোনিক অসিলেটরটা ইম্পর্টেন্ট। দ্যাটস ওয়াই আমি বলছি সিম্পল হারমোনিক অসিলেটরটা বোঝো, তোমার কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রিতেও হেল্প হবে, ইভেন তোমার স্পেকট্রোস্কোপি, ফিজিক্যাল স্পেকট্রোস্কোপিতেও হেল্প হবে। দেয়ার মাস্ট বি নো ইস্যু। ওকে, তো দেখো, say one dimension simple harmonic oscillator, that is SHO. A diatomic vibrating molecule is an example of the so-called simple harmonic oscillator SHO. Okay, so a diatomic vibrating molecule, that means what? Diatomic means two atoms are combined to each other and make a molecule. Suppose HCl. ঠিক আছে? So this is an example of so-called simple harmonic oscillator or SHO. And these system represent vibration motion because always remember in the bond আমরা সবসময় কি দেখি, আমরা কেমিক্যাল কেমিস্ট্রি অর্গানিক কেমিস্ট্রি যখন দেখি, আমরা সিম্পল যখন বন্ড ইমাজিন করি, আমরা কিন্তু এটা কনসিডার করি না যে বন্ডটা কী অবস্থায় আছে, বন্ডটা একটা স্ট্যাটিক অবস্থায় আছে এটা আমরা ধরে নিই, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বন্ডটা কিন্তু ভাইব্রেট করে, ঠিক আছে? এ আর বি যদি কম্বাইন হয়, এ আর বি ভাইব্রেট করতে পারে, ঠিক আছে? তো তখন সেক্ষেত্রে সেই সিস্টেমটাকে আমরা কী হিসাবে ইমাজিন করতে পারি? দ্যাট ইজ সিম্পল হারমোনিক অসিলেটর। ওকে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ভাইব্রেশনাল মোশন, সেটা সম্পূর্ণভাবে ভাইব্রেশন মোশনের ওপর ডিপেন্ডেন্ট। বোঝা গেল? ঠিক আছে? তো ওয়ান ডাইমেনশন সিম্পল হারমোনিক অসিলেটর SHO, a diatomic vibrating molecule is an example of the so-called simple harmonic oscillator SHO. Diatomic molecule is an example of so-called simple harmonic oscillator বা SHO. And these system represent the vibrational motion. এই যে সিস্টেমটা, এটা ভাইব্রেশন মোশনকে ইন্ডিকেট করে, এই যে ওয়ান ডাইমেনশন সিম্পল হারমোনিক অসিলেটর SHO। ঠিক আছে? তো এবার দেখো, according to Hooke's law, the
force acting on the molecule is given by F equal to minus kx, right? ওকে, F equal to minus k, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু। এটা ছবিটা আমি একটু করে দেখাচ্ছি, দেখো সিম্পল পেন্ডুলামের মতো এরকম 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 হয়, ঠিক আছে? তো এখানে ফোর্সের যে ডাইরেকশন আর ডিসপ্লেসমেন্ট এক্স এর ডাইরেকশন অপোজিট হয়, যার জন্য মাইনাস হয়। এফ প্রপোর্শনাল টু এক্স অবভিয়াসলি, বাট ডাইরেকশন অপোজিট, সেজন্য তোমার নেগেটিভ সাইনটা আসে, ঠিক আছে? এখানে তুমি বলতে পারো নেগেটিভ সাইনটা কেন আসে, এফ ইকুয়াল টু মাইনাস কে এক্স কেন? বিকজ দ্য ডাইরেকশন অফ ডিসপ্লেসমেন্ট আর ফোর্স আর অপোজিট, ঠিক আছে? তোমার ফোর্স হলো একটা ভেক্টর রাশি, ফোর্স ইজ এন ভেক্টর কোয়ান্টিটি, অ্যান্ড ডিসপ্লেসমেন্ট অলসো এ ভেক্টর কোয়ান্টিটি। ডিসপ্লেসমেন্ট বা সরণ, ডিসপ্লেসমেন্ট বা সরণ, এটা দূরত্ব নয়, সরণ, ওটাও কিন্তু ভেক্টর রাশি। আমাদের একটা কোশ্চেন থাকতো ফিজিক্সে, ক্লাস 9-এ আই থিঙ্ক, তোমার কোনো জায়গা থেকে শুরু করে তুমি যদি সেই জায়গায় ফিরে আসো, তো তোমার মোট সরণ কী হবে? সরণ কত হবে, দূরত্ব কত হবে? সাপোজ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমাদের দৈনিক জীবনের সরণ কত? আমি ঘুম থেকে উঠলাম, ঠিক আছে, আমার ঘর থেকে বেরোলাম, এবার সারা দিন অনেক কাজকর্ম করে সকালবেলা উঠে রেডি হয়ে কেউ কলেজে, কেউ ইউনিভার্সিটিতে গেল, তারপরে সে টিউশনে গেল, তারপর সে আবার সারাদিন কাজ করে আবার তার ঘরে এসে ঢুকে গেল। এবার তার মোট সরণ আর মোট দূরত্ব কত হবে? তার মোট দূরত্ব কিন্তু সবগুলোর যোগফল হবে, সে যেখানে গেছে সবগুলোর যোগফল হবে, কিন্তু মোট সরণ কিন্তু শূন্য হবে, বিকজ হি স্টার্ট ফ্রম দেয়ার, হি এন্ড ফ্রম দেয়ার, রাইট? এন্ড, তার স্টার্টিং পয়েন্ট অ্যান্ড এন্ডিং পয়েন্টটা সেম। যখন একটা মানুষ এ থেকে স্টার্ট করে এতেই এসে পৌঁছাবে, তার সরণ কিন্তু জিরো হবে, বিকজ ভেক্টর কোয়ান্টিটি অলওয়েজ নট রিলেটেড অনলি দ্য ভ্যালু বাট অলসো রিলেটেড টু ডাইরেকশন অলসো। ভেক্টর কোয়ান্টিটি শুধুমাত্র ভ্যালুর ওপর ডিপেন্ড করে না, অভিমুখের ওপরও ডিপেন্ড করে, ঠিক আছে? ভেক্টর রাশির মান এবং অভিমুখ দুইই আছে, স্কেলার রাশির কিন্তু শুধুমাত্র মান আছে। এবার দূরত্ব হলো শুধুমাত্র একটা স্কেলার রাশি, যার শুধু মানটাই নির্ভর করে, অভিমুখ বলে কিছু নেই। কিন্তু সরণ একটা ভেক্টর রাশি, যার মান ও অভিমুখ দুই আছে। এবার বলও তাই, বল শুধুমাত্র বলের মান থাকলে হবে না, বলের একটা প্রযুক্ত হওয়ার একটা দিক থাকা দরকার, ঠিক আছে? সাপোজ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল তোমার গাড়ি চলছে না, একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেছে টায়ার, এবার তুমি তোমরা গাড়ি থেকে নেমে গাড়িতে পেছন থেকে ধাক্কা দিবে, তাও না গাড়ির সামনে আসবে। এবার যদি তুমি গাড়ি পেছন থেকে ধাক্কা না দিয়ে তুমি গাড়ির সামনে থেকে ধাক্কা দাও, তো গাড়ি কি তোমার সামনের দিকে যাবে? যাবে না, পেছন দিকে যাবে। তো দেয়ার মাস্ট বি দ্য অভিমুখ বা the direction is very important for the case of vector quantity. And force and displacement, আবার বলছি, force and displacement are both a vector quantity and their directions are opposite in the case of simple harmonic oscillator. Their directions are different, their directions are opposite in the case of SHO. That's why the negative sign can be come. Okay, negative sign সেই জন্যই এসেছে। Okay, where x is the displacement from the equilibrium position and k is a constant called as force constant.
এবার কে এর একটা পার্টিকুলার নাম আছে, দ্যাট ইজ মাস্ট বি ফোর্স কনস্ট্যান্ট। ওকে, নেক্সট the Hooke's law, potential energy V of x of the molecule is given by, কি হবে? So the Hooke's law potential energy V of x of the molecule is given by, so that is what will be there, that is must be potential energy V of x equal to minus 0 to x f of x equal to 0 to x ax dx. Ultimately you integrate, so you get half of kx square. Okay, and always remember v of x equal to half of kx square. When you get the equation, suppose a of যদি পাও y proportional to x square, so this is the equation of parabolic equation. ওকে, মনে রাখবে যদি তোমার এরকম পাও যে y ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার সামথিং, ই টু দি পাওয়ার 2x, ই টু দি পাওয়ার 3x, ই টু দি পাওয়ার সামথিং, দ্যাট ইজ কল্ড এক্সপোনেনশিয়াল ইকুয়েশন। ওকে, আরেকটা হয় এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট, এক্স স্কোয়ার ওয়াই ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট, এক্সের কিউব ওয়াই ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট, এক্স টু দি পাওয়ার 4 ওয়াই ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট, দে আর কল্ড অ্যাজ হাইপারবোলিক ইকুয়েশন। যদি তোমার দেখো এক্স স্কোয়ার ওয়াই ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট, এক্সের কিউব ওয়াই ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট, এগুলোকে বলা হয় হাইপারবোলিক কনস্ট্যান্ট। আমরা পড়তাম না উপবৃত্ত, পরাবৃত্ত, অধিবৃত্ত, তো দিস থিংস আর দেয়ার। প্যারাবোলা, আই থিঙ্ক প্যারাবোলাকে উপবৃত্ত বলে, আই থিঙ্ক হাইপারবোলিককে বলা হয় অধিবৃত্ত, আই থিঙ্ক। তাও চেক করে দেখবে, কারণ বহুদিন আমি বাংলা টার্মগুলো, যেহেতু আমি তোমার ম্যাথের বাংলা টার্ম, বিশেষ করে ম্যাথের বাংলা টার্মগুলো আমার ঘাটা হয়নি। আমি তাও একবার চেক করব, দেয়ার মাস্ট বি নো ইস্যু, কারণ বই আমার কাছে একদম আছে, নো প্রবলেম। ওকে, তো আমি দরকার হলে পরে চেক করে নেব। তাহলে এটুকু শুধু জেনে নাও, এরকম যদি তুমি দুটোর গুণফল ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট, বা এক্সের কিউব ওয়াই ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট, এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট, এই ধরনের ইকুয়েশন পাও, সেটাকে বলা হয় হাইপারবোলিক ইকুয়েশন। ঠিক আছে, হাইপারবোলিক, আই থিঙ্ক অধিবৃত্ত, আই থিঙ্ক, আমি শিওর না, আমি দেখতে হবে আমাকে। ঠিক আছে, হাইপারবোলিক ইকুয়েশন। আর ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার, ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই স্কোয়ার, এরকম যদি তুমি পাও, তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা হবে প্যারাবোলিক ইকুয়েশন। অ্যান্ড ওয়াই ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার সামথিং, এরকম যদি এক্সপোনেনশিয়াল পাও, ওয়াই ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার সামথিং, ওয়াই ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার 2x, এগুলোকে বলা হয় এক্সপোনেনশিয়াল কার্ভ বা এক্সপোনেনশিয়াল ইকুয়েশন। এগুলো ইনফিনিটি অ্যাপ্রোচ করে। ঠিক আছে, তো এগুলো চিনে রাখবে। ঠিক আছে, তো আমি এটা মুছে দিলাম, এগুলো ফর নলেজ আই হ্যাভ টু সে, otherwise this is not so important in the case of simple harmonic oscillator, but it is important in point of view when you have to solve the numericals. Okay, so that is equation of parabola. Okay, হলো। এবার দেখো, thus if we plot potential energy of a particle executing simple harmonic oscillation as a function of displacement
from the equation, from the equilibrium position, এটা লিখেই দিচ্ছি, position we get a curve, কীরকম কার্ভ পাই, এরকম। ঠিক আছে, এইখানে একটা পয়েন্ট হবে, এটা হল 0, ওকে। এখানে কি যাবে, এনার্জি। Fock's law, potential energy V of x equal to half of kx square. এখানে লিখছি V of x equal to half of kx square. The vibrational frequency of the oscillator of mass m is given by কীরকম হবে, nu equal to 1/2 pi k by m half, ওকে। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ IR স্পেকট্রোস্কোপি ইন দ্য অর্গানিক কেমিস্ট্রি। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, লিখে রাখো, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দিস ইকুয়েশন। ঠিক আছে, খুব ইম্পর্টেন্ট। তুমি যদি তোমার মনে রাখবে কোন কোন ক্ষেত্রে এই ইকুয়েশনটা ইউজড হয়, আমি বলে দিচ্ছি, কারণ তোমার একটা জানলে তোমার সব জানা হয়ে যাবে। এই ইকুয়েশনটা তুমি অ্যাপ্লাই করে তুমি IR স্পেকট্রোস্কোপিগুলো তুমি করতে পারবে। ঠিক আছে, IR স্পেকট্রোস্কোপিতে বন্ড লেন্থ, বন্ড স্ট্রেংথকে কম্পেয়ার করে করে তুমি ফ্রিকোয়েন্সি পার করতে পারবে। এটা একটা অ্যাপ্রোচ, এটা একটা অ্যাপ্লিকেশন। ইউ ক্যান use the formula and you can get the idea and compare the values of IR stretching frequency, okay, by this way. Second one, you can use in the organometallics, that is where the back bonding is there by metal carbonyls. So there must be the two bonds can be there, that is there must be frequency that should be 2, that is one is metal carbon frequency, another is metal, the other is CO frequency, okay. So by back bonding, that is new metal carbon or frequency of metal carbon that should be increases, and new CO that should be decreases, okay. That should be used in the case of metal carbonyl complexes in the case of organometallics, okay. That is the second approach. And third approach, always remember, by this following this equation, sometimes you have to find out the value of nu when all the values are given in the numerical. That is physical chemistry, this equation is important, okay. So there must be almost 3 applications are there. These equations important in the organic chemistry, organic chemistry though important in the point of view IR spectroscopy, okay. There must be, you have to find out the frequency range, or you have to compare the frequency, you have to measure which one is higher frequency, which one is lower frequency, okay. There must be match the following type questions can become, okay. These equations also important in the case of inorganic chemistry, that is in organometallic, where we have to consider the back bonding, that should be focused on the metal carbonyl complexes. So there must be, this equation is important, right. And also these equations also important in the physical chemistry, there must be lots of numericals can become. So these equations are important in the point of view organic chemistry, physical chemistry and inorganic chemistry, okay. Clear? Okay, next.
এবার দেখো, তাহলে ভাইব্রেশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য অসিলেটর অফ মাস m is given by, that is nu equal to 1/2 pi k by m whole to the power half, where k is the force constant, m is the mass of the oscillator. ওকে, বোঝা গেল? তবে আবার বলছি, দেখো, a diatomic vibrating molecule is an example of so-called simple harmonic oscillator, because when they make a bond, this around the bond, that should be the both of the atoms that should be vibrating. Okay, and if these two atoms are not same, the overall molecule is heteroatomic, not homoatomic, so in that case their mass are defined, so their vibration also defined. বোঝা গেল? Okay, and this system represent vibration motion. Always simple harmonic oscillator is related to vibrational motion. Okay. According to Hooke's law, the force acting on the molecule is given by F equal to minus kx, where k is the proportionality constant, that should be also called as force constant. Okay, and F is the force acting on it, and x is the corresponding displacement. Okay, sign is there, that is minus sign, negative sign is there because of that is force and displacement have the opposite direction, that's why. Okay, তাহলে a diatomic vibrating molecule is an example of so-called simple harmonic oscillator. এই যে diatomic vibrating molecule, যেখানে দুটো অ্যাটম একসঙ্গে কম্বাইন হয়ে আছে, এই সিস্টেমটাকে আমরা কনসিডার করতে পারি অ্যাজ এ সিম্পল হারমোনিক অসিলেটর বলে। ঠিক আছে, দিস সিস্টেম রিপ্রেজেন্ট ভাইব্রেশন মোশন। এই যে সিম্পল হারমোনিক অসিলেটর, এটাকে আমরা ভাইব্রেশন মোশনের সঙ্গে সাজেস্টেড করতে পারি। কেন করতে পারি? কারণ এটা তোমার কমপ্লিটলি দুটো অ্যাটমের ভাইব্রেশনকে ইন্ডিকেট করে। ঠিক আছে, যদি তোমার হোমো অ্যাটমিক হয়, তো মাসটা যেহেতু অলমোস্ট কম্পারেবল সেম হয়, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু অতটা ভাইব্রেশনটা বোঝা যায় না, কারণ দুটো ইকুয়ালি ভাইব্রেশন শো করতে পারে। কিন্তু যখনই হেটারো অ্যাটমিক হয়, তখন দুটো মাস কিন্তু আলাদা হয়। তখন সামহাও মাসের ডিফারেন্সের জন্য যার মাস যত বেশি, তার ভাইব্রেশনটাও কী হয়, তত কম হয়, বিকজ নিউ ফ্রিকোয়েন্সি, ভাইব্রেশনাল ফ্রিকোয়েন্সি ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু রুট ওভার এম, রাইট? বোঝা গেল? তোমার মাসের রুট ওভারের সঙ্গে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল করে, তার মানে মাস যত বেশি হবে ভাইব্রেশন করতে তত কম পারবে। ঠিক আছে, আর যে ছোট সে তাড়াতাড়ি ভাইব্রেশন করতে পারবে, রাইট? বোঝা গেল? ওকে, এবার দেখো, অ্যাকর্ডিং টু হুকস ল, দ্য ফোর্স অ্যাক্টিং অন দ্য মলিকুল ইজ গিভেন বাই, তো হুকস লর মতে যে একটা খুব বিখ্যাত একটা ইকুয়েশন, সেটা হলো F equal to minus kx। কেন? কারণ ফোর্স, তোমার ফোর্সের সঙ্গে ডিসপ্লেসমেন্ট বা বলের সঙ্গে সরণের কিন্তু সমানুপাতিক। ঠিক আছে, বল যতটা প্রযুক্ত হবে, সরণও ঠিক ততটাই হবে, কিন্তু দুটোর ডাইরেকশনটা আলাদা, দুটোর গতিপথটা আলাদা। ঠিক আছে, দুটোর অভিমুখটা আলাদা, যার জন্য নেগেটিভ সাইনটা আসে। ঠিক আছে, এটা তো জানোই, সমানুপাতিক চিহ্নটা যখনই উঠে যায়, তখনই আমার ইকুয়াল টু বা সমান 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 চিহ্ন আসে, এবং সঙ্গে একটা কনস্ট্যান্ট চলে আসে। এখানে কে হলো একটা কনস্ট্যান্ট, কে হলো সমানুপাতিক ধ্রুবক। এই কে কে বলা হয় ফোর্স কনস্ট্যান্ট বা বল ধ্রুবক। ফোর্স কনস্ট্যান্ট বা বল ধ্রুবক। ফোর্স কনস্ট্যান্টের বাংলা কী হবে? ফোর্সের বাংলা বল, কনস্ট্যান্টের বাংলা কি? ধ্রুবক, বল ধ্রুবক। ঠিক আছে, ওকে, আচ্ছা, ঠিক আছে। তো where x is the displacement from the equilibrium equation and k is a constant called as force constant. তো x হলো ডিসপ্লেসমেন্ট, ঠিক আছে, সরণ। এবার একটা কথা মনে রাখবে, আমরা অনেকেই গুলিয়ে ফেলি সরণ আর দূরত্বের মাঝখানে। সরণ আর দূরত্ব সেম নয়। ঠিক আছে, সাপোজ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, তুমি কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করলে, শিলিগুড়িতে পৌঁছালে, শিলিগুড়ি থেকে তুমি মামা বাড়িতে অনেক দিন থেকে আবার তুমি কলকাতায় ফিরে এলে, সেম জায়গা, সেম বাড়ি, সেম ঘর, তোমার ইনিশিয়াল পজিশন আর ফাইনাল পজিশনটা সেম। তাহলে কি হবে? তোমার দূরত্ব কি শূন্য হবে? তোমার দূরত্ব কখনোই শূন্য হবে না, তোমার দূরত্ব সাম আপ হবে। তোমার কলকাতা থেকে শিলিগুড়ির দূরত্ব প্লাস শিলিগুড়ি থেকে কলকাতার দূরত্ব, এটা হবে দূরত্ব, কিন্তু সরণ শূন্য হবে, কারণ তোমার ইনিশিয়াল পজিশন আর ফাইনাল পজিশন যখনই এক হবে, তোমার সরণটা শূন্য হয়ে যায়। ঠিক আছে, যেমন আমরা থার্মোডাইনামিক্সে ইউজ করি এক্স্যাক্ট ডিফারেন্সিয়াল, ইনএক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল, তেমনই স্টেট ফাংশন, পাথ ফাংশন করি না? তো স্টেট ফাংশন কি? যাদের ইনিশিয়াল আর ফাইনাল পজিশনের উপর ডিপেন্ডেন্ট।
ইনিশিয়াল আর ফাইনাল পজিশন যদি সেম হয় তা তাদের ইন্টিগ্রেশন 0 হয়, ঠিক আছে। কিন্তু যারা শুধুমাত্র পাথের ওপর ডিপেন্ড করে, ইনিশিয়াল ফাইনাল পজিশনের ওপর ডিপেন্ড করে না, তাদেরকে বলে পাথ ফাংশন। পাথ ফাংশনের উদাহরণ কি? পাথ ফাংশনের উদাহরণ হলো তোমার হিট ক্যাপাসিটি, হিট ওয়ার্ক, এগুলো হলো পাথ ফাংশন। আর স্টেট ফাংশনের উদাহরণ কি? ইন্টারনাল এনার্জি, ঠিক আছে। তো এইগুলো হলো এই রকমই ব্যাপারটা। স্মরণের তোমার গতিপথ এবং মানের ওপর অভিমুখ এবং মান দুটোই যেহেতু নির্ভর করে, সেজন্য স্মরণের ক্ষেত্রে ইনিশিয়াল পজিশন আর ফাইনাল পজিশন যদি সেম হয় তাহলে সেক্ষেত্রে 0 হয়ে যাবে। মনে থাকবে, স্মরণ আর দূরত্ব আর নট সেম। ওকে ওকে। তো এবার দেখো, দ্য হুকস ল পোটেনশিয়াল এনার্জি ভি অফ এক্স অফ দ্য মলিকুল ইজ গিভেন বাই। তাহলে এবার দেখো, তারপর দেখো ভি অফ এক্স আমি ইন্টিগ্রেশন করব, সিম্পলি ইন্টিগ্রেশন করব, যেখানে লোয়ার লিমিট হবে 0, আপার লিমিট হবে এক্স। কাকে করব? কে এক্স ডি এক্স করলে কী পাবো? হাফ অফ কে এক্স স্কোয়ার। তো এখান থেকে আমরা পোটেনশিয়াল এনার্জি ভ্যালু পাই, দ্যাট ইজ ভি অফ এক্স ইকুয়াল টু হাফ অফ কে এক্স স্কোয়ার। যেখানে কে ফোর্স কনস্ট্যান্ট, আমি এক জায়গায় যখন যেহেতু লিখেই দিয়েছি ফোর্স কনস্ট্যান্ট, বারবার লিখছি না, মনে রাখবে কে ইকুয়াল টু ফোর্স কনস্ট্যান্ট, এক্স হলো ডিসপ্লেসমেন্ট বা সরণ, ঠিক আছে। আর ভি অফ এক্স হলো পোটেনশিয়াল এনার্জি, এটা লিখে দিচ্ছি পিই, পি ফর পোটেনশিয়াল এনার্জি। ওকে, এবার এটা এই ইকুয়েশনকে বলে প্যারাবোলা। কেন? ওই যে বললাম ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার বা এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই স্কোয়ার, এরকম যদি কোনো ইকুয়েশন তুমি দেখতে পাও সেটা প্যারাবোলিক ইকুয়েশন, ঠিক আছে। ওকে, thus if you plot potential energy of a particle executing simple harmonic oscillator as a function of displacement from the equilibrium position, we get a curve. Okay, if you plot the potential energy of the particle versus the oscillation as a function of displacement at equilibrium position, you get a curve. তুমি পোটেনশিয়াল এনার্জিকে মাথায় রেখে তুমি যদি ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনের রেসপেক্টে ডিসপ্লেসমেন্ট বা সরণকে যদি তুমি চিত্রায়িত বা অঙ্কনায়িত করতে চাও, তা সেক্ষেত্রে একটা গ্রাফ প্লট হবে। সেই গ্রাফটা কি দেখো, সেই গ্রাফটা হলো এটা, বোঝা গেল? ওকে, দ্য ভাইব্রেশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য অসিলেটর অফ মাস এম ইজ গিভেন বাই। তাহলে ভাইব্রেশন ফ্রিকোয়েন্সি মাস এম, এবার তাহলে ভাইব্রেশন ফ্রিকোয়েন্সি একটা খুব ভালো একটা ইকুয়েশন হলো, নিউ হলো ভাইব্রেশন ফ্রিকোয়েন্সি ইকুয়াল টু 1/2 পাই, দ্যাট ইজ কে বাই এম হোল টু দি পাওয়ার হাফ, যেখানে কে হলো ফোর্স কনস্ট্যান্ট, এম হলো মাস অফ দ্য অসিলেটর, যে কোনো সিস্টেম। ওকে, দেখো এখানে অসিলেটর বলতে কোনো যন্ত্র বলছি না, অসিলেটর হলো একটা সিম্পল একটা মলিকিউল। এখানে আমি যেহেতু 1 ডাইমেনশন কনসিডার করছি, কোনো বিগেস্ট মলিকিউল কনসিডার করবো না, সিম্পল যেহেতু ডায়াটমিক মলিকিউল, ঠিক আছে। তো সেই ডায়াটমিক মলিকিউলের জায়গা যদি মোনো অ্যাটমিক হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি এম ইউজ করবে, আর যদি সেটা ট্রায়াটমিক হয় তো সেক্ষেত্রে তুমি রিডিউস মাস মিউ ইউজ করবে, ঠিক আছে। ওকে, এবার মনে রাখবে নিউ মিউ এগোতে তোমাদের অনেকের গন্ডগোল হয়। দিস আর দ্য লেটার্স হুইচ আর ডেসিগনেট ইন ভেরিয়াস পার্সপেক্টিভ। ওকে, সেক্ষেত্রে নিউ আছে, মিউ আছে, ওমেগা আছে, ঠিক আছে। ওগুলোর একটা তোমার এবিসিডির মতো একটা চার্ট থাকে লেটারের, ওটা কি লেটার বলে, গিক লেটার বলে না কি লেটার বলে, আমার ঠিক এখন মনে পড়ছে না, ওটা একটা চার্ট থাকে। আমি দরকার হলে কোনো সময় পোস্ট করে দেবো ইউটিউবে, তাহলে তোমাদের অসুবিধা হবে না, এবিসিডির মতো এটা মনে রাখতে পারবে, ঠিক আছে, বোঝা। এবার ইট ইজ মোর অ্যাকুরেট টু ডিফাইন the vibrational frequency কীরকম হবে, নিউ ইকুয়াল টু 1/k/μ টু দি পাওয়ার হাফ হলো। তো নিউ ইকুয়াল টু 1/2 পাই হোল k/μ টু দি পাওয়ার হাফ। ওকে, এবার তারপরে দেখো where mu is the reduced mass of the diatomic molecule.
defined as 1 by mu 1 by m1 by m1 by m2, ঠিক আছে, যেখান থেকে পাবে মিউ ইকাল টু m1 m2 by m1 m2, ওকে। এবার হয় আর m1 and m2 are the atomic mass of the two atoms, okay। Suppose দুটো অ্যাটম যদি একসঙ্গে কম্বাইন হয় তো you have to consider both of the atoms mass, okay, and on that case that is more preferable, you can use reduced mass, okay। Suppose as for example আমরা যখন স্কুলে যখন পারফর্ম করতাম, আমার ক্ষেত্রে মোস্ট অফ দ্য কেসেস অনেক ক্ষেত্রে এরকম হতো যে আমি যে গ্রুপে থাকতাম সেখানে আমি গৌণ হয়ে যেতাম, বাকিরা প্রাইমারি, ঠিক আছে, তারা নিজেরাই ডিসিশন নিচ্ছে, নিজেরাই করছে, যেটা আমার ক্ষেত্রে কলেজে প্রথম দিকে হয়েছিল। আমি যে টিমের মধ্যে গেছি তারাই প্র্যাকটিক্যাল করছে, তারাই সব করছে, তারাই করছে, আর আমাকে কী করাচ্ছে, ডিশ সবগুলো পরিষ্কার করা। দিস ইজ ভেরি পেনফুল, রাইট? কেউ প্র্যাকটিক্যাল করছে, বুঝছে, আর আমাকে দিয়ে সব ডিশগুলো মাজাচ্ছে। দিস ইজ ভেরি পেনফুল, ওকে। সো আই হ্যাভ টু সুইচ দ্য টিম। আমি ওই টিমটাকে ছেড়ে অন্য একটা টিমে যাই, যেখানে দেখা যায় আমরা সবাই মিলে একজোট হয়ে কাজ করছি, আমরা সবাই মিলে প্র্যাকটিক্যাল করছি, সবাই মিলে বাসনগুলো মাজতেছি, মানে বাসন মাজা তো বলে না, ডিশগুলো সব পরিষ্কার করতে হয়, রাইট? যদি ডিশ যেগুলো তোমার টেস্ট টিউব এগুলো যদি পরিষ্কার আমি না করি তাহলে কী হয়, প্র্যাকটিক্যালগুলো না ঠিক হয় না, অনেক কিছু মিশে থাকে। তো আমরা সবাই মিলে করছি, মানে সবাই মিলে আমরা 3 জন করে গ্রুপ থাকে, তো 3 জন মিলে খুব সুন্দর করে প্র্যাকটিক্যাল বুঝছিও, প্র্যাকটিক্যাল করছিও, আবার একসঙ্গে মিলেই আবার সব পরিষ্কার করছি। কারোর ওপর খুব বেশি প্রেশার নেই, প্রত্যেকের কন্ট্রিবিউশন কাউন্ট হচ্ছে, ঠিক আছে? তো সেটা মোর ফেভারেবল না, ঠিক আছে? এটা না কোনো টিচাররা বলে না, কোনো টিচার বা কোনো স্কুল, কোনো কলেজে এটা কেউ বলে না যে সবাই বলে মিলেমিশে থাকো, বাট সামটাইমস আমাদের মিলেমিশে থাকাটা খুব প্রবলেমেটিক হয়, ওকে। এখানে অনেক সময় লুকস ম্যাটার করে, অনেক সময় ফিগার ম্যাটার করে, ওকে, অনেকের ক্ষেত্রে এগুলো ম্যাটার করে, ঠিক আছে? তো যার জন্য কী হয়, তোমার দিস ইজ নট সো প্রেফারেবল। একটা মানুষ সব কাজ করছে আর বাকিরা কিছু করছে না, তাতে কোনো ইম্প্রুভমেন্ট হয় না। আই অলসো প্রেফারেবল যে সবাই মিলে যদি একটু কম কম করে কাজ করুক, সবাই মিলে করুক, তাতে ইম্প্রুভমেন্টটা অনেক বেটার হয়, ঠিক আছে? একজন যেখানে পারছে না আরেকজন সেখানে সে হেল্প করছে, তো দিস ইজ মোর প্রেফারেবল। তো সেরকম যখন দুটো অ্যাটম আমি কনসিডার করছি, দুটো অ্যাটমের মাস এক নয়, যখন মাস এক নয় তখন আমি একটা মাস দিয়ে কাজ করলে নিশ্চয়ই আমার খুব একটা ভালো রেজাল্ট আসবে না, তো আমাকে দুটো মাসকেই কাউন্ট করতে হবে, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই রিডিউস মাস ইজ মোর প্রেফারেবল। সেজন্য রিডিউস মাসকে অনেক বেশি প্রেফার করা হয়, ঠিক আছে? যখন দুটো ভিন্ন ধরনের মাস থাকে না, তখন রিডিউস মাসটাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট। দিস ইজ ভেরি হার্মফুল, দিস ইজ ভেরি ব্যাড থিং। আই থিঙ্ক যদি আমি কোনো জায়গায় অ্যাজ এ পার্টিসিপেন্ট, অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আমি কোনো জায়গায় কাজ করি, না মাই কন্ট্রিবিউশন controlled by others, so that should be very painful, and not by the ability, সবসময় অ্যাবিলিটি বা ক্যাপাবিলিটির ওপর নয়, অনেক সময় লুকস ম্যাটার করে, অনেক সময় ফিগার ম্যাটার করে, অনেক সময় অন্য অনেক কিছু ম্যাটার করে। তো দিস ইজ ভেরি, I don't know, but this is very painful to me, right? Okay, so now I have to start, that is using the potential energy for 1D simple harmonic oscillator, the Schrödinger equation। তো আমার Schrödinger equationটা কী হতে পারে? দ্যাট ইজ ইউজিং দ্য পোটেনশিয়াল এনার্জি অফ 1D সিম্পল হারমোনিক অসিলেটর। যদি আমি 1D সিম্পল হারমোনিক অসিলেটরকে কনসিডার করি, তো দেয়ার মাস্ট বি এ Schrödinger wave equation দ্যাট শুড বি ডেভেলপ, অ্যান্ড দিস Schrödinger wave equation উইল বি দেয়ার। দ্যাট ইজ কী হবে দেখো, এখন আমার Schrödinger wave equationটা হবে -h কাট স্কোয়ার বাই 2m,
d square dx square. D square dx square means what? That is a double derivative. Okay. Plus half of kx square bracket close equal that is psi of x equal to e psi x. So minus h cut square by 2m ভেতরে del square del x square plus half kx square bracket close psi x equal to e psi x. Mathematically, written as dx square plus 2m h cut square e minus half x square psi equal to 0. Okay. So d square psi by dx square plus 2m by h cut square ভেতরে e minus half m omega square x square bracket close psi equal to 0. Defining a new variable that is must be xi and a new parameter that is lambda by কি হবে xi equal to m omega pi h cut তার whole square x and lambda equal to 2e by h cut omega. বোঝা হলো? তো defining a new variable xi that is xi equal to m omega by h cut square x. omega মানে কি কৌণিক ভেলোসিটি, হ্যাঁ, that is angular velocity লিখে দাও। omega equal to angular velocity. Okay. And h cut is the h cut means what? That is h by 2 pi. H is the Planck's constant. M is the mass of the overall molecule. এটা যদিও এখানে মোনো অ্যাটমিক ধরা হচ্ছে, ঠিক আছে। E is the energy, lambda is the wavelength, and xi is a one new variable. Okay, lambda এখানে wavelength না, lambda এখানে একটা প্যারামিটার। Okay, so by using these two parameter, so we can get the another equation that is must be কি পাবো দেখো psi equal to কি ছিল, আচ্ছা দাঁড়া, d square psi by dx square plus 2m h cut তার square e minus half x square psi equal to 0. Defining new variable psi and a new parameter lambda কি হবে psi equal to m omega h cut to the power half and x হবে সঙ্গে and lambda equal to 2e h cut omega.
Okay, so xi equal to m omega by h cut whole to the power half x lambda equal to 2e h cut omega. Okay, okay. এবার দেখো from asymptotic solution to find psi when psi extends to 0 and psi is given by very large lambda psi square equal to psi square, so that আমরা কি পাই d square psi d psi square psi square minus psi square psi equal to 0. Okay, তো এখান থেকে আমরা পাই that is defining a new variable psi and a new parameter lambda. So psi equal to m omega by h cut whole to the power half into x and lambda equal to 2 capital E by h cut omega. So from asymptotic equation we find to find psi when x, that is psi extends to 0, psi is given very large. So on that case we can consider the asymptotic equation we have to consider that is psi extends to 0 and that's why that is must be এটা এই জায়গাটা ঠিক করে নাও, এটা বোঝা যাচ্ছে না, এটা বোঝা যাচ্ছে না। So that is must be lambda minus psi square almost equal to psi square. Okay, so that the equation we get that is t square psi by d psi square minus psi square psi equal to 0. Okay, next. ইকুয়েশনগুলোর নাম লিখে দিতে পারো, কোথায় গেল এটা, কত নাম্বার ইকুয়েশন, এটা 2 নাম্বার ইকুয়েশন, এটা 3 নাম্বার ইকুয়েশন, এটা 4 নাম্বার ইকুয়েশন, এটা 5 নাম্বার ইকুয়েশন 6, হ্যাঁ এটা 7, এটা 8. ওকে, নেক্সট। asymptotic solution are psi x equal to plus minus psi square by 2. Okay, so by we get d square psi by d psi square equal to plus 1 plus minus by 2 equal to psi square psi. তো এই ইকুয়েশনটা কি হবে, এই ইকুয়েশনটা ধরো আগেরটা কত নাম্বার ছিল, 8, 9 নাম্বার। ওকে, তো d square psi d psi square equal to psi square plus 1 into the power plus minus psi square by 2 and psi square psi. ওকে, আমি বলে দিব কোনটা কোনটা ইম্পর্টেন্ট কোনটা কোনটা ইম্পর্টেন্ট নয়, আমি বলে দিব, ঠিক আছে। ওকে, আচ্ছা, তাহলে এবার মনে রাখবে আরেকটা ইকুয়েশন পাও psi of x that is e to the power minus psi square by 2 that is h of psi. 10 number equation. Okay, where
h of xi is a function of xi and the product a to the power xi square by 2 h xi tends to 0 as psi x tends to infinity. Okay, next. এবার see this solution. Xi by d xi square 2 xi h xi by d xi lambda minus 1 h xi equal to 0. Okay. We look for the function xi series of the type xi summation of infinity h equal to 0 n xi to the power n. Okay, so we get summation infinity k equal to 0 a plus 1 k plus 2a 2k plus 1 minus lambda ak bracket close xi to the power k equal to 0. এটা হলো 11 equation. Okay, so look for the function h of xi h of xi that is must be equal to summation of upper infinity h equal to 0 a to the power a suffix k xi to the power n. ঠিক আছে, so we get the equation this 11 equation. এবার আমি চলে আসি কোনটা কোনটা ইম্পর্টেন্ট লিখে নাও। এত দূর তো পর্যন্ত লিখে নিছো, দেখো এটা 1 নাম্বার ইকুয়েশন, এটা ইম্পর্টেন্ট, লিখে রাখো, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা ইম্পর্টেন্ট, এটা তোমাকে মনে রাখতেই হবে। সিম্পল হারমোনিক মোশন দ্যাট মিনস f equal to minus kx. ওকে, ঠিক আছে। ওকে, a diatomic vibrating molecule is the example of the so-called simple harmonic oscillator SHO, and this system represents the vibration motion. There must be this equation is very important. Okay, you have to memorize. Next one, আমি আর দ্বিতীয়বার বুঝাচ্ছি না, সোজা চলে যাচ্ছি, ঠিক আছে। এখানে মনে রাখবে কে ইজ দ্য ফোর্স কনস্ট্যান্ট, আর যেহেতু অ্যাজ দ্যাট ইজ ফোর্স অ্যান্ড ডিসপ্লেসমেন্ট হ্যাভ দ্য অপোজিট সাইন, দ্যাটস ওয়াই দ্য নেগেটিভ সাইন ক্যান বি দেয়ার। ওকে, যেহেতু ফোর্স আর ডিসপ্লেসমেন্টের তোমার অভিমুখটা আলাদা, দ্যাটস ওয়াই, যেহেতু দুটোই ভেক্টর রাশি, সে দুটোরই অভিমুখ আলাদা, দ্যাটস ওয়াই কী হচ্ছে, নেগেটিভ সাইনটা আসছে, ঠিক আছে। ওকে, এবার এটা দেখো, এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই ইন্টিগ্রেশনটা তোমার মনে না থাকলেও চলবে, কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে ভি অফ এক্স ইকুয়াল টু হাফ অফ কে এক্স স্কোয়ার, দ্যাট শুড বি দিস ইকুয়েশন ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ। ওকে, দেয়ার মাস্ট বি মেবি সাম কোশ্চেন্স আর কাম, আর যদি তোমার কোশ্চেন নাও আসে, তোমার এমএসসি যখন ডেরিভেশন করবে এটা তোমার লাগবেই, ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট। এবার এটা দেখো, এটা তো খুবই ইম্পর্টেন্ট, আমি এটা চোখ বন্ধ করে ইম্পর্টেন্ট, যতগুলো ইম্পর্টেন্ট দেওয়া যায় ততগুলো ইম্পর্টেন্ট দেবো। নিউ ইকুয়াল টু 1/2 পাই, ভেতরে কে বাই এম হাফ, যেহেতু এটা ইম্পর্টেন্ট এটাও ইম্পর্টেন্ট, এখানে শুধু মিউ ইউজ হয়েছে, আর কিছু না, এম এর জায়গায় মিউ ইউজ হয়েছে, ঠিক আছে।
আছে, এই মিউয়ের ভ্যালুটা মনে রাখবে, এটা ইম্পর্টেন্ট। বলতেছো তো সবই ইম্পর্টেন্ট বলছি, আমি বলতেছি কোনটা ইম্পর্টেন্ট নয়, ঠিক আছে। এবার লক্ষ্য করো, আমি যেগুলো ইম্পর্টেন্ট নয় আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা খুব একটা, এটা আসে, এটা মডারেটলি ইম্পর্টেন্ট, একটা স্টার, এটা আসে না, কাটা, ঠিক আছে। এটাও খুব একটা আসে না, এটা ফর নলেজ তোমাকে জানতে হবে। তুমি যদি রিসার্চ ক্রাইটেরিয়াতে থাকো বা তুমি যদি এমএসসি তোমার এই ধরনের রিলেটেড ডেরিভেশন করানো থাকে বা যদি আসে সিলেবাসে থাকে তাহলে তুমি দেখতে পারো, কিন্তু সিএসআইআর নেট বা WBSET বা BSc এগুলোতে আসে না। এমএসসিতেও ফ্রিকোয়েন্টলি আসে, খুব একটা আসে না। হ্যাঁ, কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি বা কিছু কিছু কলেজের ওপর ডিপেন্ড করে তাদের সিলেবাস কী রকম ওরিয়েন্টেড, তাদের টিচাররা কী রকমভাবে পড়িয়েছেন, তো সেটার ওপর আসতে পারে, সেটা তাদের ব্যাপার। ওকে, কিন্তু নর্মালি এটা থেকে কোশ্চেন আসে না, WBSET CSIR নেটে তো আসেই না। ওকে, নেক্সট, এটা আসে না, কাটা, এই কোটাটাই কাটা, কাটা মানে আসে না, ইম্পর্টেন্ট নয়। আমি কাটা মানে বলিনি, ভুল, কাটা মানে নট ইম্পর্টেন্ট, নট সো ইম্পর্টেন্ট, ইম্পর্টেন্ট ওই লিখো রে ভাই, তা ইম্পর্টেন্ট, নট সো ইম্পর্টেন্ট, অত ইম্পর্টেন্ট নয়। এবার তারপরে দেখি, হ্যাঁ এটা আসতে পারে, এটাও আসতে পারে, এখান থেকে সিএসআই নেটে কোশ্চেন আসে, ফ্রিকোয়েন্ট আসে, খুব বেশি আসে না। ওকে, এখান থেকেও আসে, ফ্রিকোয়েন্ট আসে, খুব বেশি আসে না, দেখে যেতে পারো। ওকে, নেক্সট, মুছে দিলাম। ওকে, লাস্ট ওয়ান, এখান থেকে কোশ্চেন আসে না খুব একটা, এখান থেকে তো আসেই না, এটা একদমই ক্রস মারে দাও, আসে না, আসে না, ঠিক আছে, বোঝা গেল। ওকে, নেক্সট, এই যে ক্রস সাইন ইন্ডিকেট নট সো ইম্পর্টেন্ট। ওকে, cos sign which the equation which are crossed, that means these equations are not so important in the point of view CSIR net, WBSET, GATE, BARC and so on. Okay, even M.Sc these equations are not so important, but I never guarantee you, because if your university or if your college give the syllabus this oriented, that may become, but in the instances there these are not come. Okay, আসেন এখন তোমার সিলেবাসে থাকলে তো কিছু করার নাই, কলেজ ইউনিভার্সিটির সিলেবাসগুলো ডিফার করে একটা কলেজ থেকে আরেকটা কলেজে, একটা ইউনিভার্সিটি একটা ইউনিভার্সিটি, টিচাররাও তাদের মতো করে পড়ান, যেমন আমি আমার মতো করে করাচ্ছি, টিচাররাও তাদের মতো পড়ান, সবারই একটা স্বাধীনতা আছে, দে অল হ্যাভ ফ্রিডমস, সো দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ দ্য ডিফারেন্ট থিং। যদি আসে সেটা তাদের সিলেবাসে আসছে, তারা করিয়েছেন তাই আসছে, সেটা দিস ইজ দ্য ডিফারেন্ট থিং। বাট এন্ট্রান্সগুলোর ক্ষেত্রে একটা প্যাটার্ন থাকে যে এইরকম প্যাটার্নে আসে, তো সেই প্যাটার্নের মধ্যে এগুলো নেই, ঠিক আছে। ওকে, আমি করিয়ে দিলাম, তাও আই থিঙ্ক তোমাদের দেখে গেলেও অসুবিধা হবে না, ঠিক আছে। বাট একটা কি, আমাদের মেমোরি অনেক জিনিস ফিল আপ করতে পারে না। ওকে, আমাদের যে মেমোরি পাওয়ার, সবাই ব্রেনি নয়, স্টুডেন্টস আর বেসিক্যালি টু টাইপস, one is laborial, other is brainy. Okay, I never say that is brainy students are not laborial, and I never say laborial students are not brainy, this is not that. কিন্তু কি হয়, তোমার কেউ ফাস্ট লার্নার হয়, কেউ স্লো লার্নার হয়, তো যারা ফাস্ট লার্নার, যারা এলিজিবল নিজের ব্রেনকে ইউজ করতে পারো, তো তোমরা চাইলে তোমরা অ্যাডভান্স লেভেলে পড়তে পারো, টু ক্র্যাক দ্য CSIR net, টু ক্র্যাক দ্য WBSET, রাইট। কিন্তু মোস্ট অফ দ্য কেসে আমরা যে ইউটিউবগুলো ফলো করি বা যেগুলো, সবার পক্ষে সম্ভব না ক্যাচ করা। দেয়ার মাস্ট বি ইন আওয়ার কান্ট্রি দেয়ার মাস্ট বি লটস অফ স্লো লার্নার্স আর দেয়ার, যারা ক্লাসে থেকেও জিনিসটা অনেক দেরিতে বোঝেন, ঠিক আছে। তো তাদের জন্য আমি রেসপেক্টে বলছি, যারা স্লো লার্নার, আমি আবার বলছি স্লো লার্নার, তাদের ক্ষেত্রে বলছি, যারা সমস্তটা মাথায় রাখতে পারছেন না, প্রবলেম হচ্ছে, তো তারা যেগুলো যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো ভালো করে আগে দেখেন, তারপরে অ্যাডভান্স লেভেলে যান। কেন,
because when you go from simple to complex, there must be difficulty level is low. ওকে, যদি তুমি কমপ্লেক্সে আগে চলে যাও তাহলে তোমার ডিফিকাল্টি লেভেলটা অনেকটা বেশি হবে। ওকে, নেক্সট। এবার দেখো একটা রিকারেন্স রিলেশন বলে একটা রিলেশন থাকে, সেটা কি দেখো। আচ্ছা, এটা কত নম্বর পেজে আছে? হ্যাঁ, ঠিক আছে। ইন অর্ডার টু that this একবার ডায়েট করে দিচ্ছি। এবার রিকারেন্স রিলেশন, plus 2 plus 1 minus lambda plus 1 q plus 2 okay. Okay, so this is called as recurrence relation. ওকে, এখান থেকে তুমি দুটো কয়টা তোমার লিনিয়ার কম্বিনেশন পাবে। কীরকম দেখো, এইচ যাই ইকুয়াল টু A0 A2 যাই স্কোয়ার A4 যাই টু দি পাওয়ার 4 প্লাস ডট ডট, রাইট? এটা একটা। অ্যান্ড H0 যাই টু যাই A1 A3 যাই স্কোয়ার A5 যাই to the power 4 and so on. Okay, so there must be two equation can be generated. There must be one is called recurrence relation, that is A suffix k plus 2 equal to in bracket 2k plus 1 minus lambda by k plus 1 k plus 2 into ak. This is one of the relation. Okay, and there must be two linear combination can be generated. These are called HE, H suffix E, ভেতরে xi equal to A0 plus A2 xi square plus A4 xi to the power 4 plus dot dot dot. And H suffix O, xi equal to xi bracket close, that is ভেতরে A1 plus A3 xi square plus A5 xi to the power 4 plus dot dot dot. এবার তারপর জান, খুব ইম্পর্ট্যান্ট অ্যান্ড ভাইটাল একটা ইকুয়েশন, এটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, লিখে দাও। এখান থেকে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রিতে প্রচুর কোশ্চেন আসে, দ্যাট ইজ EN to n plus half h omega, h cut omega, যেখানে n এর ভ্যালু কি হবে 0 1 2 so on. Okay, তো En equal to that is n plus half h cut omega, that is why n equal to 0 1 2 3 and so on. Okay, next. এবার চলে আসে আমার 0 পয়েন্ট এনার্জি। আর যেটাকে বলা হয় জেড পি, কীরকম হয় দেখো, দ্য কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল energy value obtained by solving the Schrödinger
equation for the oscillator is higher than the এবার একটা টার্ম লিখে রাখো, ওল্ড কোয়ান্টাম থিওরি। এটা প্রথম দিকে যে কোয়ান্টাম থিওরি ওর পশ্চাৎ থেকে পাওয়া হয়েছে। ওকে, ওল্ড কোয়ান্টাম থিওরি কি পাওয়া গেছিল? ভ্যালু বাই হাফ h কাট ওমেগা, which is the energy possessed by the oscillator in the lowest vibrational state that is must be n equal to 0. The oscillator possesses this energy half h cut omega, called the point energy or ZP. Even at absolute zero of temperature. এবার দেখো ZPE, 0 point energy, the quantum mechanical energy value obtained by solving the Schrödinger equation for the oscillator is higher than the old quantum theory value, that is half of h cut omega. তো কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল এনার্জি ভ্যালু, যে ভ্যালুগুলো তুমি কোয়ান্টাম মেকানিক্যালি Schrödinger equation দিয়ে পাও, দেখা যায় যে সেটা ওল্ড কোয়ান্টাম থিওরি দ্যাট ইজ হাফ h cut omega থেকে বেশি। Okay, so there must be you get the quantum mechanical energies by using the simple harmonic oscillator. So দেখা যায় there must be seen the values are much higher than the value half h cut omega which are given from the old quantum theory. So actually, which is the energy possessed by the linear oscillator in the lowest vibration state n equal to 0. So actually this value, that is half h cut omega, which are given from the old quantum theory, that is the basically this is the energy possessed by the linear oscillator and have the lowest vibrational state, where that is the value of n equal to 0. Okay, so the oscillator possesses this energy, that is half h cut omega, and that should be called as 0 point energy or ZPE. মনে থাকবে, তোমার অসিলেটরের সবচেয়ে নিম্ন যে ভ্যালু n equal to 0, তখন যে এনার্জিটা পাবে সেটাকে বলা হয় হাফ h cut omega, যেটা দেখা যায়, যেটা ওল্ড কোয়ান্টাম থিওরি থেকে প্রেডিকশন করা হয়েছে। ঠিক আছে, তো সেটার ক্ষেত্রে n equal to 0, এটাকে বলা হয় 0 পয়েন্ট এনার্জি। এবার কথা হলো, কেন তুমি বেশি ভ্যালু পাও? যখন তুমি বেশি ভ্যালু পাবে তার মানে মনে রাখবে তখন n এর ভ্যালু 0 হয় না, n এর ভ্যালু 0 থেকে বেশি হয়।
তখনই একমাত্র তুমি বেশি ভ্যালু পাবে, ঠিক আছে। কিন্তু দেখা যায় এক্সপেরিমেন্টালি ভেরিফাইড এই ভ্যালুগুলো কিন্তু হাফ অফ এইচ কাট ওমেগারই ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল বা অখণ্ড সংখ্যার গুণিতক, ঠিক আছে। তার মানে কি, তোমার শুরু হচ্ছে 0 পয়েন্ট এনার্জি থেকে, তারপর আস্তে আস্তে সেটা বাড়তে থাকে, এনের ভ্যালু যত বাড়ে এনার্জি ভ্যালু ততটাই বাড়তে থাকে। দ্যাট ইজ দ্য থিং। ওকে ওকে, এবার মনে রাখবে তোমার সিম্পল হারমোনিক অসিলেটরের দুটো কেস থাকে, একটা হলো উইদাউট জেডপি, উইথ জেডপি, রাইট। 0 পয়েন্ট এনার্জি বাদ দিয়ে 0 পয়েন্ট এনার্জি ধরে। তো এটা আমরা কোথায় জানবো? স্পেকট্রোস্কোপিতে জানবো 1 নাম্বার। আর কোথায় জানবো? থার্মোডাইনামিক্সেও জানবো, স্ট্যাটিস্টিক্যাল থার্মোডাইনামিক্স, ঠিক আছে। মনে রাখবে আমি যখন এই দুটো পড়াবো তখন আমি এটা জানিয়ে দেবো ভালো করে, স্ট্যাটিস্টিক্যাল থার্মোডাইনামিক্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ স্পেকট্রোস্কোপি। ওকে, এখানে কোয়ান্টাম মেকানিক্সে এটার কোনো ভাস্ট অ্যাপ্লিকেশন নেই, সো আই নেভার টেল দিস, বিকজ আমি যদি সব বলে দিই সব গুবলেট হয়ে যাবে, রাইট। ওকে, তারপরে তো এটুকু বুঝে নাও, n equal to 0, that is the simplest phenomena and the lowest value of vibrational quantum number, that is b equal to 0, sorry n equal to 0, that is must be vibrational quantum number কেন বলছি, vibrational quantum number. So on that case we get the energy value half of h cut omega, and this is the value is called as 0 point energy or ZP. Okay, next. এবার দেখো নেক্সট, Harmonic polynomials কি আছে, j equal to 1, h1 j equal to 2 j, h2 j equal to 4 j square minus 2. j h4 j equal to j to the power 4, 48 j square plus 12. ওকে, এবার অদ্ভুত ব্যাপার, খুব দুঃখের ব্যাপার, এগুলো সবগুলোই মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট। এবার এখান থেকে সবগুলো তো তোমার মনে থাকবে না, you never memorize, so what you have to do, কি করবে, চেষ্টা করবে যে কটা মনে রাখা যায় সে কটা মনে, তার একটা সিম্পলেস্ট একটা জেনারেল ফর্মুলা আছে, সেটাও ইউজ করে দেখা দিচ্ছি, এটা ইউজ করবে, এটা ইউজ করে তোমার আই থিঙ্ক অত প্রবলেম হবে না, এই ইন্ডিভিজুয়াল সবগুলো মনে রাখার দরকার নেই। চেন j equal to -1 to the power n e to the power j square bracket del n j square by del j to the power n bracket close. হলো, তো this equation you have to memorize, that is h and j equal to -1 to the power n e to the power j square in bracket, that is differentiation with respect to n times e to the power minus j square with respect to j to the power n. ওকে, বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ, এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, হার্মিট পলিনোমিয়ালস থেকে কোশ্চেন আসে, ঠিক আছে, ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ, ডিরেক্ট কোশ্চেনও আসতে পারে মেবি। ওকে, যেহেতু এটা মনে থাকে না সেটা ডিরেক্ট কোশ্চেন আসতে পারে, এক্সামিনাররা জানে যে এই ধরনের কোশ্চেনগুলো ক্যান্ডিডেটের মনে থাকে না, এই ধরনের কোশ্চেনগুলো ক্যান্ডিডেটের মনে থাকে। তো দিস ইজ
unfortunate. If you memorize, so that should be good for you. If you never memorize, so there must be no way. Okay, so let's go. এবার দেখো, তারপরে একটা ইকুয়েশন দেখি কীরকম ইকুয়েশন, পরপর মনে রাখবে, এখানে অত ডেরিভেশন করানোর কিছু নেই। দ্যাট ইজ এম ওমেগা এইচ কাট পাই পাওয়ার হাফ। পার্সোনালি যদি কিছু জানতে ইচ্ছা হয়, কোনো ডেরিভেশন করাতেও ইচ্ছা হয়, ইউ ক্যান সে ইন দ্য কমেন্ট, ওকে, বিকজ মাই ফেসবুক প্রোফাইল অ্যান্ড যেটা পাবলিক পেজে আছে অ্যান্ড অলসো ইউটিউব, দ্যাট শুড বি অনলি রিলেটেড টু ফেসবুক, সরি অনলি রিলেটেড টু স্টাডি, ওকে, কোনো পার্সোনাল কথাবার্তা নয়, সম্পূর্ণভাবে স্টাডি রিলেটেড। So that is, there must be free opening access to say that is what is the problem behind of chemistry, behind of all the entrances, that is CSIR, WBSET, general aptitude. Even if you have a query about math and physics, you can also ask, because chemistry almost related to this. Okay, if I able to give you the right answer, so I can try. Okay, next. So m omega by h cut pi whole to the power half 1 by 2 to the power n in factorial whole to the power half. Okay. The normalized eigenfunction and the ground state eigenfunction are given by কীরকম হবে দেখো, এই যাই, এটা ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, লিখে দিলাম, এটা মনে রাখবে, এখান থেকে কোশ্চেন আসে। ইকুয়াল টু এম ওমেগা এইচ কাট পাই হোল টু দি পাওয়ার হাফ 1 by 2 to the power n n factorial, এটা n factorial এর মতো লাগছে, n factorial ব্র্যাকেট ক্লোজ টু দি পাওয়ার হাফ h n যাই e to the power minus chi square by 2, ওকে, এটা হবে। ground state n equal to 0, eigenfunction is কীরকম হবে, psi n x m omega h cut pi to the power 1 by 4 e to the power minus m omega x square by 2 h cut, okay. So psi n x equal to m omega by h cut pi whole to the power half e to the power minus m omega x square by 2 h cut, okay. Next. এবার একটা জিনিস মনে রাখবে, একটা গ্রাফ হলো, এখানে হলো এক্স ডিসপ্লেসমেন্ট, এটা রেসপেক্টে, এটা ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন, এটা রেসপেক্টে ডিসপ্লেসমেন্টটা হয়। তো প্রথমে ই জিরো হলে এরকম, এবার হবে E1, এনার্জি স্টেটটা বাড়লো, হলো, এবার হবে E2, হলো, তাই এইভাবে করে ভ্যালু আসবে, ভি অফ এক্স ইকুয়াল টু হাফ অফ কে এক্স স্কোয়ার, ঠিক আছে, ভি অফ এক্স ইকুয়াল টু হাফ অফ কে এক্স স্কোয়ার। তো এইভাবে করে গ্রাফ প্লট করবে, এখানে তোমার এনার্জি হবে, এখানে হবে ডিসপ্লেসমেন্ট, ঠিক আছে, এক্স মানে ডিসপ্লেসমেন্ট, ঠিক আছে, এইভাবে করে গ্রাফ প্লট করবে।
এটাকে বলা হয় probability density function and the energy level of the three lowest state of simple harmonic oscillator. এখানে E1, E0, E2 এগুলো হলো তিনটে লোয়েস্ট এনার্জি স্টেট। ঠিক আছে, এবার দেখো প্রথমটার ক্ষেত্রে কোনো নোট নেই, এখানে তোমার 1 নোট, এখানে তোমার 2 নোট। তো এনার্জি স্টেট যত হবে তার চেয়ে এক কম করে তোমার নোট হবে। এনের সংখ্যা যত বাড়বে সবসময় মনে রাখবে নোট ইকুয়াল টু n-1, নোট ইকুয়াল টু n-1। ওকে ওকে, বোঝা, তাই তো নাকি? এখানে অবশ্য তা করেনি, এখানে তোমার এক একটা এনার্জি স্টেটে তোমার E0 মানে এখানে 0 নোট, E1 মানে 1 নোট, E2 মানে 2 নোট, এইভাবে হয়েছে। তাই এইভাবে মনে রাখবে, E0 ফর 0 নোট, E1 ফর 1 নোট, E2 ফর 2 নোট। ঠিক আছে, ওকে নেক্সট। ওকে, এগুলো কিন্তু মনে রাখবে, এগুলো সব সাই, এটা সাই 1 স্কোয়ার, সাই 0 স্কোয়ার, হ্যাঁ, সাই এটা 1 তার স্কোয়ার, এটা হলো সাই 2 তার স্কোয়ার। এবার এটা যদি আমার শুধু সাই দিয়ে করতাম তাহলে এখানে হয়ে যেত সাই 0। ঠিক আছে, এরকম হতো তোমার, এটা হতো সাই 1 হলো, এটা হতো এক মিনিট, এটা হতো সাই 3। ঠিক আছে, তো স্কোয়ার টার্মগুলোর ক্ষেত্রে তোমার কি হয়, নেগেটিভ দিকে যায় না, গোটাটাই পজিটিভ হয়। ঠিক আছে, বোঝা গেল? ওকে নেক্সট। আমি আবার করে দেখাচ্ছি, দেখো, যদি এরকম হবে সাই 0, এখানে কি হবে, উচ্চতাটা আরও বেড়ে যাবে, সাই 0, এখানে হবে সাই 1, এখানে হবে সাই 1 স্কোয়ার, এখানে হবে সাই 2, আর এখানে হবে সাই 2 স্কোয়ার। এই হবে পার্থক্য, বোঝা গেল? স্কোয়ার সবসময় কি হয়, পজিটিভ হয়, তো পজিটিভই হবে। ঠিক আছে, নেক্সট। এবার একটা লেখো। The linear oscillator functions are even for even values of the vibrational quantum number n, and odd for odd values of n. This is understandable as to the power j square by 2, which is Gaussian function. Is always even and Harmonic polynomials. Legend যায় even or odd according as n is even
or odd. Okay. Linear oscillator linear oscillator eigenfunctions are even for even values of the vibration quantum number n, always same, and odd for odd values of n. যদি eigenfunctions বলো তো that should be always even if n equal to even, odd for n equal to odd. This is understandable as e to the power minus chi square by 2, which is Gaussian function and is always even, and the Hermite polynomials h and chi, that is even or odd, that should be depending upon that is the value of n. ওকে, তো এখানে শুধু কিছুই না, এখানে বলছে তোমার গসিয়ান ফাংশন সবসময় ইভেন হবে, ঠিক আছে, এখানে কোনো ডাউট নেই। কিন্তু প্রবলেমটা হবে হার্মিট পলিনোমিয়াল, যেটা এইচ এন জাই দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়। সেটা মনে রাখবে, এন এর ভ্যালু যদি তোমার অড হয় তো এইচ এন জাই এর ভ্যালুটাও অড হবে। হ্যাঁ, এন এর ভ্যালুটা যদি ইভেন হয় তো এইচ এন জাই এর ভ্যালুটাও ইভেন হবে। কেন হবে দেখো, এইচ এন জাই এর ভ্যালুটা দেখো, এটা না, কোথায় করলাম, এই যে এটা দেখো, এখানে পাওয়ার এন আছে, এন এর ভ্যালু যদি তোমার অড হয় তাহলে মাইনাস ওয়ানের পাওয়ার অড হবে, তো মাইনাস ওয়ানের পাওয়ার অড হলে কী হবে, মাইনাসই আসবে, তো এইচ এন জাইও মাইনাস হবে, রাইট। এন এর ভ্যালু যদি ইভেন হয় তো এইচ এন জাইয়ের ভ্যালু পজিটিভ হবে, তো এন এর ভ্যালু ওপর ডিপেন্ড করে, ঠিক আছে, বোঝা গেল। অড আর ইভেনই বলছে তো, ঠিক আছে। এবার লাস্ট একটা ইকুয়েশন, লাস্ট একটা লেখা লিখে নাও, দেখো আমি একটা অন্য কালি ইউজ করি, এটা কোনটা ইউজ করব, এটা ইউজ করছি, ফেভারিট কালি। আচ্ছা, আমার পার্পল, পিঙ্ক, পিঙ্ক না, পিঙ্কি শেড যেটা হয়, যেটাকে বলা হয় কি নিকেল ডিএমজি কমপ্লেক্সে একটা রেড কালার জেনারেট করে, তার পার্পল কালার, এগুলো আমার খুব ভালো লাগে, দ্যাটস ওয়াই আই প্রেফার অল অফ দিস। ওকে, ঠিক আছে। এবার দেখো, ক্লাসিক্যাল mechanics predicts that the আবার একটু কালিটা চেঞ্জ করি, ওকে, the zero point energy of the oscillator is 0, whereas quantum mechanics predicts that the zero point energy is non-zero. The occurrence of the point energy consistent with the certainty principle. ওকে, তো
So classical mechanics predicts that the 0 point energy of the oscillator is 0, right? Whereas quantum mechanics predict that the 0 point energy is non-zero. Okay, so there must be the controversies is there. Classical mechanics predict that 0 point energy is 0 for the oscillator. But according to quantum mechanics, 0 point energy is never be 0. Okay. So the occurrence of the 0 point energy is consistent with the Heisenberg uncertainty principle. But the occurrence of 0 point energy, that should be consistent with the Heisenberg uncertainty principle. So these things are there. Okay. Okay. বোঝা গেল? তো ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স তোমার কি বলে? 0 পয়েন্ট এনার্জি নেই, 0 পয়েন্ট এনার্জি 0, কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলে 0 পয়েন্ট এনার্জির অস্তিত্ব আছে। এবার এটা কিন্তু আবার তোমার হাইজেনবার্গ আনসারটি প্রিন্সিপালের সঙ্গে কনসিস্টেন্ট করে, ঠিক আছে? তো এখানে এই 0 পয়েন্ট এনার্জির গল্পটা এখানে শেষ হলো। 0 পয়েন্ট এনার্জি নিয়ে যে ডাউটটা আছে সেটা আমি পুরোপুরি ক্লিয়ারলি বলবো কোথায়? স্পেকট্রোস্কোপিতে বলবো, কারণ এখানে 0 পয়েন্ট এনার্জির অত বেশি গুরুত্ব নেই। এখানে 0 পয়েন্ট এনার্জি যদি তোমার বলে দেয় কোশ্চেনে মোস্ট অফ দ্য কেসে 0 পয়েন্ট এনার্জিকে ধরে, ঠিক আছে? 0 পয়েন্ট এনার্জিকে ধরে না, এটা কেস খুব রেয়ার, বিকজ কোয়ান্টাম মেকানিক্সে 0 পয়েন্ট এনার্জিকে সাধারণত ধরে। কিন্তু যদি লিখে দেয় উইদাউট 0 পয়েন্ট এনার্জি, তো ইউ হ্যাভ টু কনসিডার দ্য উইদাউট 0 পয়েন্ট এনার্জি, 0 পয়েন্ট এনার্জি। তো এগুলো কোশ্চেন দেখে বোঝা যায়, ঠিক আছে? হোয়েন আই হ্যাভ টু সলভ দ্য কোশ্চেন্স, আই হ্যাভ টু ক্লিয়ার আউট। ওকে, কিন্তু এটা আমি ডিটেলসে এই জন্য বলছি না, কারণ এটা এখন বললে গোটা কনসেপ্টটা যেটা আমি এত দিন ধরে বুঝালাম গোটাটা গন্ডগোল হয়ে যাবে। ওকে, দ্যাটস ওয়াই আই থিঙ্ক এটা আমি পরে লেটার বুঝাবো, এটা তুমি ডিউ রেখে দাও। ওকে, ইফ আই নেভার টেল, সো ইউ ক্যান সে ইন দ্য কমেন্ট সেকশন অ্যান্ড কমপ্লেন ইট, দ্যাট ইজ আই নেভার টেল, আই অ্যাগেন টেল ইট। ওকে, থ্যাংক ইউ। Like, comment, okay, and always think this thing. I prefer the videos, I will upload it, I said it, not only this is a good thing, but also I have to enjoy it, okay, because I am not so extrovert, আমি অতটা ফ্যামিলিয়ার নই কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে, আমি সবার সঙ্গে কমিউনিকেট করি না বা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। দ্যাটস ওয়াই কী হয়, আই হ্যাভ টু নিড সো মাচ টু এক্সপ্রেস ইট। ওকে, আমার এক্সপ্রেস করার খুব প্রয়োজন পড়ে। দ্যাটস ওয়াই আই থিঙ্ক ইফ আই এক্সপ্রেস মাই লিটল নলেজ to in entire world, so that should be not beneficial to me, that is also beneficial to all of the people, I think, right? So that is a good thing, and I also express it, I also enjoy it, and I get mentally happy, right? So this is not pressure for me, this is, I think I face the pressure because I have to need so much study, I have to prepare all the notes, and then I have to go through in the video, but still I am happy with this. Okay, so thank you so much. Next day I have to start from rigid rotor or rotator, right? So if you have any doubt, you can say in the comment section, I will be describing it. Okay, thank you.